Hi, welcome to Madhurima's Kitchen. So এখন আমি লাইভে আছি ডিরেক্টলি ফ্রম ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম মধুরিমাস কিচেন পেজে থেকে। আজকে আমি যেটা লাইভ দেখাবো ইটস ভাইরাল রেসিপি। সো আই হ্যাভ আ বোল, আর আমি ইংলিশ আর বাংলা দুটোতে আমি বলছি। প্রথমে আমি এখানে ঘি নিয়েছি। রেসিপিটার নাম হচ্ছে যেটা ভাইরাল খুব হচ্ছে যে মাখন জন্মাষ্টমী স্পেশাল, সেটা আদপেও হয় কি না, অ্যাকচুয়ালি এটা হয়। ননি বলা যেতে পারে, একটু ঘিয়ের মতন ফ্লেভার থাকে। সো আই অ্যাম টেকিং দিস clarified butter or ghee. So this is the clarified butter or ghee, 2 teaspoon, nothing else. So I will show you. Any brand you can use, ghee can be from any brand. So I have this clarified butter or ghee. So here it is, and I have some ice cube, 2 to 3, that is enough. এখানে আমি প্রথমে আইসটা দিয়ে দেব, and after that what we have to do, we have to mix it. এটাই হচ্ছে মেন। you can see the color can be কালারটা চেঞ্জ হতে থাকবে, আইসটা যত মেল্ট হতে থাকবে কালারটাও এখানে চেঞ্জ হতে থাকবে। সো ইয়েস, ইট ইজ পসিবল, ইউ ক্যান সি দ্যাট ননি অর মাখন, ইট ইজ পসিবল। পিপল আমি দেখেছি কমেন্ট করতে যে আদপেও কি এটা হয়, যে এটা কি ননি হতে পারে। ইট ইজ নট মাখন, it is not makhan, no, nothing like that. You can get a makhan. Every time we cannot get the noni or white butter over here. So in that case আমি এটা বহুদিন ধরে করছি because I know the process. You know, we when we try this ghevar, this is the way we always do it. So I know how to do the ghevar. You can check the recipe, previous recipe, I think in 2023 I did it. So you know, just you can see that how much time I need. Already you can see the color is changing. So this is not ghee. It is going to be very tasty, and I think here you have to do it like the way we do the batter. So you have to do it in that way. It is very easy recipe, and you আপনাকে এটা ততক্ষণ করতে হবে যতক্ষণ না আমার এখানে কি বলবো আইস কিউব যেটা আছে যতক্ষণ না গলে না যায়, তো আমাকে ততক্ষণ এটা করতে হবে। সো ইজি রেসিপি। আর তার সঙ্গে আমি যেটা দেখাচ্ছি যে আজকে আমি যখন গেছিলাম মাঝে মধ্যে মিষ্টির দোকানে ননি কিনতে, it is really মানে কি বলবো, it's really high price, like 800 rupees kg. So I thought ke why not, I know the recipe, so why not sharing with everybody. You know, when I have that Madhurima's kitchen, I have the home delivery or food delivery. My motto is that everybody can afford my food. It can be a restaurant style, it can be home style, but কথা বলতে বলতে অলরেডি কিন্তু এই যে ননি হয়ে গেছে। সো এনিওয়ে, you know how fast I can do it, you can do it also. Why I'm doing it so late, it is almost 12 o'clock, because I was really very busy in my work, so I was not getting time. But when I today when I went to the sweet shop and I saw the noni, the makhan or noni, it is 800 rupees kg, and like this small quantity, hardly it will be 50 gram. I don't think it will be 50 gram. Maybe, I'm sorry, less than that. So it's already here, that is 40 rupees. So we all have ghee or clarified butter at home. আমাদের বাড়িতে তো ঘি তো থাকেই, বরফও আশা করি থাকে। সরি, আমার একটু কাশি হয়েছে। বরফও থাকে, ঘিও থাকে, তো তাহলে আমরা এটা তো বাড়িতেও তৈরি করতে পারি। এটা খুব একটা খারাপ কিন্তু হয় না। আর মন থেকে যেটা করা হয়, আমরা কিন্তু ভোগ, হ্যাঁ আমি কিন্তু পুজো করি না, কিন্তু আমি প্রসাদ খেতে ভালোবাসি, বিভিন্ন ভোগও আমি রান্না করতে পারি এবং করিও। তো আমার যেটা মনে হয় যে দোকানে গিয়ে ননি নিশ্চয়ই কিনতে পারেন, কিন্তু সব সময় তো অ্যাফোর্ড করা সম্ভব হয় না। ইন দ্যাট কেস, ওয়াই নট ঘর কা খানা।
আপনারা বাড়িতেও এটা তৈরি করে নিতে পারেন when it's very easy. So here your noni is here. এটাকে আমি এখন আর অল্প কিছু জিনিস দিতে হবে, আমাকে হাতটা আগে ক্লিন করতে হবে। ইচ্ছে করছে একটুখানি টেস্ট করি, বাট টেস্ট করব না এখন, কারণ কালকে আমি এটা পুজোতে দেব। এখন তৈরি করে রেখে দিচ্ছি, আমি জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে আমি ফিরে আসছি। পুরো এটা বাকিটা আমি কমপ্লিট করব। ননি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব যে এই যে ভাইরাল মাখন or ভাইরাল ননি তৈরি হচ্ছে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান ডু ইট অ্যান্ড নো এডিট। It will take hardly 5 to 10 minutes maximum, not more than that. So এখানে আমি না, I cannot restrain myself. This is the noni. I'm laughing because one of my friend is also Manjuri. She is also watching and she is laughing. Actually she encouraged me. She said ke when you know it and you always give us treat, why don't you give this treat to everybody, যে সবাই যাতে বানাতে পারে। এক্সপেন্সিভ অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে যায়, I can understand. It is not possible every time we can buy something expensive. So sometimes we can do something alternative which is good. আর আমি জাস্ট ব্যাক করছি, এখানে এটাকে ফেলে দিয়ে আমি আসছি। ওয়েট ফর 5 মিনিটস, না 5 মিনিটস না 2 মিনিটস, আই এম জাস্ট কামিং ব্যাক। হাতটাও ধুয়ে আসতে হবে। Hello, I'm back. Wait. So it's here. I think I'm audible. So I will transfer this. In internet, sometimes I also try some recipe from internet. When I saw this, I thought, arey, I always do it at home, so why don't I do it and I can show you if I can do it or not. So it's not like giver, but yes, there will be a taste of ghee as I'm preparing it from ghee. Sometimes you need to go for some alternative. If you don't have something, what you will do? So in that case, you see, the water, drain the water. You have to do it just like the water you can get it. I don't need that water. It's really horrible. So I have this michri. Let me show you this and this. So adding this, I'll show it to you. Good amount. And then this is optional, this is jaffran. So if you don't want, you don't have to add this jaffran, but I am adding it. It will give a flavor. Somebody I saw that they are adding pistachio or pista, but I don't add the pista. Jaffran has a good flavor. So jaffran, michri, I don't know what I can call it in Hindi. So michri is there, jaffran is there. So and it's done. And yes, another set I already prepared. So after 12 o'clock you can get the view of that makhan or noni in YouTube. My YouTube channel is Madhurima's Kitchen and Madhurima Basu. So after 12 o'clock it will be updated over there. You can see how beautiful it is. And now I'm going to keep it in the freezer. So this is it, because this is this is already liquid form. So I'll keep it in the freezer. So this is how it's very easy. You can prepare noni at any time, and I guess tomorrow during Janmashtomi you can try this recipe.
This is really good, and it's easy, it's really very good. So the quantity is 2 teaspoon of ghee and 3 to 4 cube of ice cube. So that is the recipe, that is what you need actually, nothing more than that. And then michri and jaffran if you want. So thank you for watching Madhurima's kitchen. And there is a surprise. Why I was busy? Look at this. This is the laddu candle. Actually, I have another page, and I'm not only the chef, but I'm a candle artist too. So this is, you can see, this is laddu candle. So I was preparing for Janmashtomi and this 15th August. For 15th August there is some another candle, tricolor candle, and for Janmashtomi also. This is the laddu candle. It is, the scent is chandan and kesar. So I was preparing that, and it was delivering to Delhi and Bangalore. Bangalore is the first time, and one was in Hyderabad and a few in Kolkata. So this is what, in Janmashtami, try this. Right now you cannot try this laddu candle, but you can always give me order. So MaddyBee is the page. You can find MaddyBee in Instagram, Facebook, Google, and YouTube also. Or else you can directly contact from Madhurima's kitchen and you can place the order. So there is modak candle is also coming for the Ganesh Chaturthi, and for Diwali also there will be a surprise. So there will be a Diwali candle, and which will be less than 15 rupees, and all over India delivery is available. So tomorrow I have only one laddu candle left, which I made actually after the delivery and everything. So one is left for me, so I was busy in that. So wish you all happy Janmashtami in advance. It's not yet 12 o'clock, so in advance happy Janmashtami. Just try this makhan or noni, and I'm going to use this laddu candle tomorrow. So bye. Oh, by the way, I will come with some another recipe and the live recipe. So let me know how it is. Signing off. I'm going to sleep now.